Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai Jumatatu yako inakuendea vyema popote ulipo, huku taifa likisubiria hafla ya hapo kesho ambapo Rais mteule William Ruto atakapoapishwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Karibu ni kupasha tulionayo usiku huu, langu jina ni Dolly Kendi Mbuvi. Masaa machache tu kabla ya kustaafu, Rais Uhuru Kenyatta amekutana na Rais mteule William Ruto katika ikulu ya Nairobi na kumpongeza kwa mara ya kwanza kabisa kama rais, huku akimtakia uongozi mwema kabla ya uapisho wake hapo kesho. Ruto pamoja na mkewe Rachel Ruto walipokelewa na Rais Kenyatta pamoja na mama wa taifa Margaret Kenyatta jioni ya leo, hii ikiashiria kuwa Kenyatta amekubali kumpa Ruto mamlaka bila tofauti walizokuwa nazo hapo awali. Naye Rais Uhuru Kenyatta vilevile aliangazia baadhi ya urithi ambao utawala wa Jubilee umeafikia tangu mwaka 2013 alipochukua mamlaka. Katika kile ambacho kitakuwa hotuba yake ya mwisho wa taifa, Uhuru alisema miongoni mwa sekta walizopata mafanikio makubwa ni pamoja na kulinda nchi dhidi ya mashambulizi ya kigaidi. Akizungumza ikulu hii leo baada ya kufanya mkutano na Rais mteule William Ruto, Uhuru aliendelea kusema kuwa utawala wa Jubilee hadi kufikia sasa umejenga kilomita 11,500 za barabara mpya zilizojengwa na kuongeza mara 2 ya barabara zilizokuwepo wakati wanachukua serikali mwaka 2013. Kenyatta alisema utawala wa Jubilee hadi kufikia sasa umeunganisha zaidi ya nyumba milioni 6.3 kwenye gridi ya umeme. As a hallmark of our democracy, therefore, I will tomorrow, before God and you, my fellow countrymen, hand over the instruments of power to our new president at the Moi International Sports Center, Kasarani. And with that, the 4th administration will come to an end and the tenure of the 5th administration will begin. My entire family and I join all Kenyans in wishing the very best to our next president, Dr. William Samoei Ruto, and extending to him our warmest congratulations for receiving the mandate of Kenyans to lead us as our 5th president. And so, Mr. President-elect, as you walk the path to your inauguration and beyond, you will be the president not just for those who voted for you, but for all Kenyans. In the prophetic words of our national anthem, we are summoned to purposefully dwell in unity, peace, and liberty, working hard and together so that plenty may be found within our borders. I therefore wish and pray for your success, as your success will be Kenya's success. I thank you all. May God bless you, and may God bless this great republic of Kenya. Asante sana. Thank you. Na hivi karibuni wananchi watapata huduma mbalimbali katika bustani mpya ya Uhuru iliyokarabatiwa, ambaye ni pamoja na uwanja wa michezo, ukumbi wa michezo wa nje, njia za mimea na maktaba ya nje. Hii inajiri baada ya takriban mwaka mmoja kufungwa kwa bustani la kati maarufu na bustani la Uhuru Park, ambazo zinafunguliwa tena hii leo. Haya ni kulingana na taarifa kutoka usimamizi wa jiji la Nairobi NMS. Ufunguzi mpya umepangwa kufanyika kati ya saa 1 jioni hadi saa 2 usiku wa leo, na umealikwa kwenye hafla hiyo ambayo imepewa jina la Fireworks Extravaganza kulingana na ilani iliyotolewa na NMS hii leo. Kufuatia idhini kutoka kwa bunge la kaunti ya Nairobi, bustani hizo mbili zimekuwa zikifanyiwa marekebisho makubwa tangu Septemba mwaka jana. Bunge la kaunti lilikuwa limesema kwamba ikiwa bustani zingebaki katika hali yao ya sasa, zitapoteza mtazamaji, rufaa yao, umuhimu wa kihistoria na kutambuliwa. Baadhi ya Wakenya walikuwa na wasiwasi kwamba ardhi ya Uhuru Park ilikuwa imekodishwa kwa mwekezaji wa kibinafsi, lakini Rais Uhuru Kenyatta alikanusha madai hayo. Na mtazamaji, maandalizi katika uwanja wa Kasarani yako katika hatua za mwisho,
kabla ya William Ruto kuapishwa kama rais wa 5 wa Kenya hapo kesho. Wakuu wa nchi kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo pamoja na wajumbe kutoka Marekani. Wafuasi wa muungano wa Kenya Kwanza nao pia walimiminika katika uga wa Kasarani kushuhudia mipango ya lala salama ya matayarisho ya uapisho wa rais wa 5 wa taifa. Makamu mkuu wa idara ya ulinzi Luteni Jenerali Francis Ogola na kamanda wa majeshi ya Kenya Army Peter Njiru wameongoza matayarisho ya wanajeshi wa KDF kuweka nadhifu eneo la sherehe pamoja na mbwembo za utumbuizaji masaa machache kabla siku rasmi ya sherehe hizo. Baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na kuhudumu kama naibu wa rais, Ruto ambaye ni kinara wa muungano wa Kenya Kwanza ataapishwa hiyo kesho kama rais ili kuchukua nafasi yake Rais Uhuru Kenyatta anayestaafu baada ya kuliongoza taifa kwa miaka 10. Rigathi Gachagua naye ataapishwa kama naibu wa rais kwenye hafla itakayosimamiwa na Jaji Mkuu Martha Koome na kuongozwa na msajili mkuu wa idara ya mahakama Ann Amadi. Maelfu ya watu wanaotarajiwa kuhudhuria hafla hiyo wanatakiwa kuwasili uwanjani kabla saa 3 asubuhi. Na mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba baadhi ya wabunge wakiongozwa na Opiyo Wandayi wametoa onyo kwa rais mteule William Ruto kabla ya kuapishwa hapo kesho. Kulingana na wabunge hao, kuna hofu kuhusu hali ya kulipiza kisasi ambayo imetanda katika kampeni ya Ruto wanayofurika kutoka kwa makao yake ya ndani, na wabunge sasa wanataka afueni ya haraka na gharama ya juu ya maisha ili Wakenya wasiteseke siku moja zaidi anapoingia madarakani. Wabunge hao pia wanatarajiwa kuwa Wakenya wote watapata miradi ya maendeleo na huduma za serikali bila kujali kabila, itikadi za vyama, rangi, imani au walikozaliwa. The public service must remain a public service where people are hired on merit and promoted on merit. We have heard and seen very rogue and uncouth sentiments from the inner circles of the president-elect that invite Kenyans to prepare for a reign of witch hunt, patronage and favoritism, targeting specific individuals and members of specific communities. We will resist such primitive misadventures. It is going to be the order, if it is going to be the order policy to profile communities and regions, then we encourage the president-elect and his team to soldier on. We will join them in digging the hole that will, in the fullness of time, bury them politically. Many Kenyans fell into the trap of juicy statements made during campaigns by UDA and by extension Kenya Kwanza, and therefore we expect nothing but a magic wand from Kenya Kwanza to make life not just affordable but cheap beginning tomorrow in the evening. Otherwise, Kenyans will not fall into the machinations of the executive by luring certain members who would have otherwise offered oversight roles and make them part of that administration. The telltale signs are really worrying. We are beginning on a very wrong footing. As you can see, even the media are now being censored. Even having access to a public function which is financed by taxpayers' money, such as a swearing-in ceremony, is not being made possible to our local media. This should tell you that we could be having tough times ahead. Na chama cha Haki na Uhuru JFP hii leo kimewashukuru wananchi kwa kuendelea kwa amani wakati wa mchakato wa uchaguzi uliokamilika. Chama hicho kimeibua masuala yaliyotokana na uchaguzi mkuu uliokamilika hivi punde, ambao ni pamoja na ukiukaji wa sheria ya vyama vya kisiasa, makamishna 4 wa IEBC na uamuzi wa mahakama ya juu kuhusiana na kesi ya uchaguzi wa rais. Chama hicho hata hivyo kimeitaka serikali ya Kenya Kwanza kimewatakia mafanikio mema wanapochukua serikali mpya baada ya rais mteule kuapishwa hapo kesho katika uga wa Kasarani. And the president-elect has on several occasions accused the outgoing government of state capture. But fellow Kenyans, I think we need to wake up, because this is the real state capture which is orchestrated by the incoming head of state, where the UDA party and Kenya Kwanza Alliance have marshaled numbers
from other parties to influence decision making in Parliament and Senate. So far we've seen that. And the Kenya Kwanza Alliance has always claimed that they have numbers. Where did the numbers go if they have had to push and to pull independent candidates and the parties to achieve their agenda? What happened? This is hatched plan to have a supreme government that will intimidate independent institutions and leaders in the long run. The parliamentarians should focus on many challenges affecting Kenyans, beginning with the high cost of living, inflation, and competitive economy. They should use their energies where needed, not buying other politicians, intimidating people they do not like. That's not constitutional duty delegated to the winner of the election. Parties, we have choices, and choices have consequences. If I choose to belong to a political coalition, then I must be responsible and accountable. And that is why some of us are neither in Azimio or in Kwanza, because we know of the consequences of being in a coalition. But if we we allow to, processes that adulterate political environment, we feel that such actions may take down or take away from the achievement that we've gained, especially in our democratic maturity. Ile imeitaka serikali inayoingia madarakani kuwateua na kuapisha majaji wa mahakama ya rufaa na mahakama ya juu ambao walipendekezwa na tume ya huduma ya mahakama JSC. Katika kikao na wanahabari jijini Nairobi, shirika hilo likiongozwa na rais wake Eric Theuri pia limeisihi serikali mpya Kenya Kwanza kutenga rasilimali zaidi kupitia bajeti kwa mahakama ili kuajiri majaji zaidi. LSK vile vile inataka serikali ya rais mteule William Ruto kutoa ahadi ya kuunga mkono na kuongoza vita dhidi ya ufisadi, kuimarisha taasisi huru na kuhakikisha swala la thuluthi mbili za jinsia linafikiwa. To appoint and swear in the judges of the Court of Appeal and the High Court who were recommended by the Judicial Service Commission. 2, to allocate more resources through a supplementary budget to the judiciary to recruit more judges and fill the gaps of more than 100 judges that are required for the judiciary to function optimally. 3, we urge the incoming administration to make a commitment to support and lead the fight against corruption and illicit financial flows, and make a pledge not to use the investigative arms for ulterior purposes. 5th, we ask the incoming administration to make a commitment to conduct thorough investigations into the disappearance and killings of Kenyans, including IEBC officials, during the last electioneering period. This is in order to bring the culprits to book and uphold the integrity of the election process. We urge that the incoming administration to ensure that there is strict compliance with the 2/3 gender principle in the appointment of cabinet secretaries, public principal secretaries, and other public and state appointments. Na mbali na haya ni kwamba spika wa Seneti Amason Kingi amevumilia changamoto mbalimbali mpaka kufikia alipo sasa. Alizaliwa mwaka wa 1970 katika kijiji cha Kamale, kaunti ya Kilifi. Kutokana na umaskini katika familia yao, wazazi wake hawakujua kwamba siku moja angekuwa mmoja wa viongozi maarufu nchini Kenya. Babake Kingi Mwarua Mukweha, mwenye umri wa miaka 82, alisema mwanao alipochaguliwa kuwa spika wa Seneti, nyumba nzima ilijaa furaha. Kingi alisomea sheria kwa muda mfupi mjini Mombasa kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa mwaka 2007 chini ya chama cha Orange Democratic Movement ODM, na akawa mbunge wa Magarini na kisha kushinda ugavana wa Kilifi mwaka 2013 na mwaka 2017 na baadaye kuwa spika wa Seneti juma lililopita.
as many dispensaries as possible so that we can hold the people right where they are. It was painful to see mothers walking for hours to access health sector. Nimemzaa mtoto anaitwa Amason Jefa Kingi. Nimemsomesha shule ya Kamale. Kakuwa na matatizo kama shifta, nikamuondoa nikaenda naye kambi ya waya. Akaenda kusomea hapo mpaka akamaliza masomo yake. Ndio sasa ameingia huko, amekuwa kama spika wa seneta. Hiyo ni furaha kubwa sana. Manake hajangatuka mamlakani kwa serikali. Anaendelea vizuri na mimi nimemlea vizuri. Kwa hivyo ni mtoto mwenye heshima na hekima zake. Kwa hivyo ni shukrani yangu. Maisha yake niliishi naye shida haziachi nyumbani kwa sababu ya mambo ya chakula. Mara nimefukuzwa na mashifta. Ile school fees ninanyang'anywa, lakini sikujali mimi. Nakimbia tu naingia kichakani. Alafu wakienda wale majangili mimi natoka nje. Natafuta karo za shule mpaka akamaliza. Mimi naitwa Alice Kingi. Mr. Speaker ni kakangu, mtoto wa babangu kabisa. Mimi kwanza natoa shukrani kwa Wakenya wote. Bila alivyochaguliwa, jana nilikuwa hapa wakati alipokuwa akiapishwa. Alivyomaliza kuapishwa, nisikia furaha sana. Kwanza nilipiga nduru sana. Na kufikia hapo sina la ziada, mpenzi mtazamaji. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu. Tupatane kesho yakiwemo majaliwa yake Maulana. Nafahamika kama Dolly Kendi Mbuvi. Usiku mwanana.